A warm welcome once again to Healthy Living on a Wednesday evening. It's 7 o'clock smack on the button. And thank you so much for joining us on your social media platforms. And thank you for clicking and tapping on that button and liking our Facebook pages and our social media platforms. This is Healthy Living, brought to you by the Northern Cape Department of Health on NCDOH TV. As usual, we have a health professional in the studio where we talk about health information and education to try and prevent illnesses so that we can live a healthier, longer life as a nation, as a province, and as a district. Talking about a district, we are in John Taolo Gaetsewe district this time around, and we are joined by Sister Motshidisi Ulepeng, who is an operational manager at Bankara Budulong Clinic right here in Kuruman, JTG, and we are talking about a very important factor that involves you and your children. Dumela. Le kae tle? Ke re teng le Bona ya ka o le montle. Ao ba gaetsho. Wa ro just black ngwana. Ao banna. Yeah, no. Let's start from the beginning. We're talking about EPI. What is EPI? EPI is an expanded program on immunization. It's a program that ensures that all children stays healthy and they get their vaccines in any local facilities here at John Taolo Gaetsewe, and it also for free. All right, for free? Yes. Wow. It's also for free. So bana batsadi ba tlisa bana for mahala hela a hona patelano, and that's what's nice about public health. Yes. Now, the big disease, the schedule protects, babies against what? The schedule protect babies against BCG, against polio, hepatitis, measles, and pneumococcal. When we talk about polio and BCG, it's where the babies are getting BCG at birth, and polio also, which BCG protects them from TB, and polio protects them from contact baneli any paralysis or bogole bongwe bo ba ka nna le bone mo mebileng ya bone. And then we also have got the other one that I've talked about, which is hexavalent. Hexavalent also, it protects them from getting any whooping cough, which is this dry cough that children will have, and also polio again, and also any hepatitis B. And also we've got this measles, which is obvious. Children, when they get the vaccines, it prevents them from getting measles. We've got rotavirus, whereby rotavirus, it protects children from getting severe diarrhea. Because as we all know that diarrhea, a child will demise from diarrhea when the child becomes severely dehydrated. So rotavirus vaccine. It prevents them from getting that rotavirus, so that they don't have to have that. And also we've got pneumococcal vaccine, which protect them from meningitis. It's meningitis. It's pneumonia. They prevent them from getting that. Yeah, no, le nurse mo lefapheng la rona la boitekanelo le tlhola le bua le raba bomme ba leng gore ke gona ba belegang gore a nyisa ngwana ba gaetsho mashia mme ke ona le botlhokwa thata e tswa mo nene e tswa mo S26 no a go anyisa ngwana, is it not enough to protect ngwana mo boletseng? Re ka re go anyisa ngwana ka go buile breastfeeding is important, but also there are certain age where a child now immune system is simolola e ya ko tlase. So ha ngwana ntse a gola yana immune system e ya ko tlase, so breastfeeding e tlhoka gore ngwana newe those vaccines so that e kgone go mo thusa, also the body stays safe together with breastfeeding. Ke sologela gore ba itse go gae gore di vaccine tse go na le nako e leng gore di neiwa ka tsona mo botshelong ba ngwana. Ha ngwana a beregwa go na le vaccine ya ikry-ang ba mo motlhaba mo healing ha mo seropeng jalo le jalo ke schedule. Go dula mo schedule se go botlhokwa bo kana ka
Go botlhokwa ka mabaka a gore ngwana ga a tshwanela gore body ya gagwe a tlhabiwe gore re skipe a kry go tshwana le any other treatment. When we say you must take treatment maybe for ka 8 o'clock, it means the body, it will take ya go nna protected from 8 up until the other 8 o mongwe. So that is why bana re ba tlhabang ka at birth 6 weeks, 10 weeks, 14 weeks, and then let me say up until 12 years gore ngwana a kgone gore body ya gagwe e nne prevented at all times ka ganna le any gore go ska ganna le space in between. no gona le ba bang ba lela tse tshwarana ba rata go lela gore hera boa go clinic re tla khapetsa ka di vaccine tse a ga di dintsi tota di fua puo tse gore motho a ntse a tla 6 weeks a tla neng gape ga di dintsi ke ka mo ke tlhalositseng gore bagolo go ga e tshwantse ba tlhaloganye gore ngwana immune system ya gagwe e ka mokgwa o mongwe wa gore re tshwanetse re tswale di-space mo mogare tsa gore ngwana a se ka heleletsa a contractile gore a tseile botlhoko bongwe ka lebaka la gore a mo tudisitse. So ke dilo dingwe tse re di kry-ang ko ditleliniking tsa rona. Motsadi o tla ba tlisa ngwana, o tla ba re ngwana o tlhabiwa ditlhabo tse dintsi ka nako e nngwe hela. Mmeleng wa ngwana, that is why re mone re ratle ka 6 ka 10 ka 14 weeks. Se se ra gore mmeleng wa ngwana o letlelesegile go tshwarelela ditlhabo tsewa. So ga gona sepe se se tshosang hawa bana mmeleng ya bone prepared bagolo lo ka batlisa at any time, at any day, or at any review date that you have been given, so that you can come in and the child to get the vaccine. Well, during COVID, with the vaccines of COVID, on a little herd community. Yes. Community herd community. What is herd community? Hey, herd community nka itlhalosela ka bonyenyane gore tota ke go rayela gore ha re ka re bua thata ka bana gompieno, ha re ka re gongwe 95% ya bana ba rona ba re tla beng re ba vaccinatile mo nka dira sekai gongwe ke re ko bankgara bodulong. Se wa se raya gore bana ba rona ba protected gore ba bangwe ba sa tlhabiwang ka gongwe ba ka kry-a nka re sekai gongwe masele ha ka go ka nna le any outbreak of measles go ka se le botlhofo gore bana ba bangwe ba sa kry-ang ba bo kry. So nka re ke yone hela nka itlhalosa gore ke yone herd immunity, like at least 95% of children, if they are vaccinated, then we are protected. And about protect our one was protecting yana yo one yana yo ma kwasa mkamu ka khabala di tsebe ke khabawu yano ki bua ka COVID gape gona le mathata gore vaccine tse ga di safe tse how safe are these vaccines? These vaccines are safe. Bagolo ke hela gore go na le gore ngwana o mongwe a ka itlhabiwa a ba nna le fever nyana a nna le rushing nyana gongwe a na tlhabilwe teng kgotsa a nna le go na le sengwenyana ha jaaka sekai go ruruganyana jaaka BCG ha ngwana e tlhabile o nna le go ruruganyana go tshwanetse gore go nne jalo ha re tlhabile ngwana BCG ngwana ga a bobole. Go na le o mongwe a ka tlisiwa gongwe e rurugile nyana go na le ba bangwe ba tlisiwa yone borusanyana yo bo le bokimanyana mara yaanong ga se gore ke hela gore go nnile le jaaka molemo le mo ona le side effects mara ga se sepe se se kalo bagolo ngwana molemo di vaccine tsa rona di safe. Le gona gape a kere puso a rona before re fa vaccine batho ya mo di ko di lebe ya testiwa ya tutiwa gore a vaccine siametse bana a ka se nkisi 6 feet down ao bana ya no gona le nako e la di sasa ya no make you ki di 6 ya no wa tloga go posong kwa go tsa sasa no na ni kelele ene ka lone tsa tsile ke lone sentse ba tlise ngwana go tleliniking gore a tlhabi ya no ga ile gore gona le motho o leng gore o misitse appointment ya gage ya vaccination ya ngwana re bereka ya re na le program e tleliniking ya rona ya di catch up
ha o sa umisitse go tlisa ngwana ka date yone e wa ya gago ya sasa gongwe o ile go goga masentenyana a gago a bana a sasa re na le catch up date e latelang o tlisa ngwana re tla go tlhaba ngwana though go na le gore tse dingwe mo go rona di vaccine go na le gore ngwana ha re chile a certain age ga khone go di kry mara go botlhokwa gore ha o imisitse mo bikinye le ka gore ka beke e latelang o ikgoretse go tleliniking ga e se gore ha o imisitse gate ya ka ke ntse ke di bua gore ke 6 ke at birth 6 10 14 go tsena go 12 years re ra gore ha ngwana a hitile o fitile ha ngwana a fitile a tlodilwe ke appointment e latelang we still have got time, we still have got vaccines to come and inject or to give it to the baby. You are more welcome to come to the facility for the vaccine. ga re squatla ka gore bona le catch up ntse jalo bona no ke tshone se ke gatelelang gore o se ka wa dula nako e telele ka gore gona le catch up gona le gore ngwana a ka mmesa vaccine e wa ene ka ha o tla ka age e rileng ngwana ga gone go itlhelela ene ya go direla ngwana bothata in the long run so go botlhokwa gore ha o misitse come to the clinic immediately and ngwana khone go kry vaccine ya gago ene se se monate ke gore ma di vaccine di bolokela baagi ba rona madi le nako ga ba tlhaloganye so se gore ha ngwana sa vaccinatiwa a se molla bola sontso tse lefi ko yes o ise ngwana doctor di doctor di a tura ba gaetsho di a tura it's more healthy but go gongwa di doctor di a tura more healthy ha no o tsena hela ba go bona ba go referele bo nurse ba go referele o ekwa ba go tlhatlhobe yana how go tshwana le insurance di vaccine ya re ke insurance e ha o rekile koloi o tsa insurance or ha o ka thudiwa e gone go bankanya so advice ya go ena le yone for bo batsadi ba ile gore ba insha senyana ba itse gona le diwarinyana ke re o itse motsadi o yang ke ngwana gagwe ya ga o shebile ngwana gago ka di drip o tlhabiwa eng o tlhabiwa nna insha advice o ka ba fanyana ke na advice nka e fang bagolo ke gore ba tse thata mo mafaratlhatlheng ba ye ka go di theong tse di farologaneng or they must come to any local clinic ba tle go botsa dipotso ba arabiwe dikarabo tse di maleba because our nurses are there to answer any questions that tlang from bo mama go gae questions that are related to their children. So I'm advising today please, I'm pleading with you, don't Google, come to the clinic, ask what you want to ask and get a relevant and correct information. Yes. ke solofela gore ba utlwile ba tshwanetse tsebe ya Facebook e le gore yona sentse o e sale morago e no siela ha o le mo JTG ke Department of Health John Taolo Gaitse with district ke yona e tla go fang information e le gore e correct ya ka mme a buile yana tswa mo di Google ba gaetsho Professor Google ga tsena sekolo e le gone a ke re mongwe le mongwe gona go tsenya dilo mo mafaratlhatlhe mo Google tse dintse e bile ga di amane le naga rona Africa borwa o kry le information eo ke ya ko America kwa ebile ga e re ame ke a go leboga mmaitso nna o ntse o le montlela yana bana ke tla ra producer ra ska ba go change lipstick yone e siame yone e siame ka re o busilwa ka go tsenye phepo or hungry look o e gopola hungry ya ka go e selo ba ila ka go tsenya o busilo busimane ke go tlogela ka ile rate ya go e khibidi tsa bisela sentele black that's our show. No, thank you. That's our show. That is Sister Mutsidisi Ulepeng, the operational manager of Bankara Budulong Clinic in JTG, and that's where we're at. And we're talking about EPI, the expanded program on immunization. So highly important. The protection of our children, it's highly important. That's the first thing that we as parents and communities must think about. And protection of children talks to a lot of things. It talks to violence against children. It talks to vaccination. So within our house, it is our responsibility to make sure that these children, these babies, go through immunization so that they are protected in the future. And also,
healthcare is very, very cheap. It's actually free within South Africa in public health. Yan clinic ba gaetsho ha ile gore gona le sengwe se e leng gore se se tonna clinic ga e kgone go se tlhatlhoba kgotsa go se alafa. They will then refer you to the next level of health. Maroska dula go ga e bona ngwana a tswa mamina a ntse go tlhola bore re tla mona di harlament se isa ngwana clinic ba gaetsho tlogelang botswa re di clinicing ha di clinic le empty ke a waria gote e ke te ya no o tla go shela go magaeng a re se bana go di clinicing ba gaetsho ba tlhatlhobiwa ga ile go rona le matsapa ba bo refer go the next level of care. JTG ke a leboga tota ke leboga ke itubetse thata ebile ga go tsididi mo JTG ha ke mari ga bara go monate man ke bona go apike se ke go dile ba ba re gona le rush 10 minutes ya traffic. Thanks guys, this is Healthy Living on a Wednesday. Join us again next week on Wednesday at 7 p.m. right here on the Northern Cape Department of Health television channel called NCDOH. Keep it locked in, be safe, be healthy, exercise, move around. You don't need to pay gym, walk around your yard, walk around your block. The area you live in, so halal. Senya music, house music, piano, tolo, dance for 10-15 minutes. Cardiovascular exercising activity. Eat healthy. If you can't afford vegetables, ask somebody to donate seeds and, of course, plant them in your yard so that you get fresh, untampered with vegetables so that you can eat healthy. Alcohol, let's reduce the amount of alcohol we drink. It is not good, particularly women that are pregnant. Stay away from alcohol. And but thank you so much for joining us. Stay safe, stay healthy, growing healthy together as the Northern Cape. Here on Healthy Living, we say good night.